잠시 후 1시부터 제8회 세계인문학포럼 개회식을 시작하도록 하겠습니다. 장내에 계신 귀빈분들께서는 입장해 주시기 바랍니다. 잠시 후 1시부터 제8회 세계인문학포럼 개회식을 시작하도록 하겠습니다. 장내에 계신 귀빈분들께서는 입장해 주시기 바랍니다.
잠시 후 제8회 세계인문학포럼 개회식을 시작하도록 하겠습니다. 장내에 계신 귀빈분들께서는 입장해 주시기 바랍니다. 잠시 안내 말씀드립니다. 포럼의 모든 행사는 AI를 활용하여 한국어와 영어로 동시 통역이 제공됩니다. 다른 언어나 개인 이어폰을 통해 음성으로 듣기를 원하시는 분은 핸드폰으로 화면에 보이는 QR코드를 인식하신 후 사용하실 수 있습니다. 또한 원활한 행사 진행을 위해 가지고 계신 핸드폰은 진동 모드 또는 무음 모드로 설정해 주시기 바랍니다. 네, 앞쪽에 자리가 많이 비어 있습니다. 뒤쪽에 계신 분들께서는 앞쪽으로 이동해 주시면 감사드리겠습니다. 네, 앞쪽에 자리가 많이 비어 있는데요. 뒤쪽에 계신 분들께서는 앞쪽으로 이동해 주시면 감사드리겠습니다.
먼저 인사드리겠습니다. 오늘 개회식 사회를 맡은 숭실대학교 교수 임수연입니다. 제8회 세계인문학포럼에 함께해 주신 여러분 진심으로 환영합니다. 깊어진 가을의 끝 무렵 한국 유교 철학의 본원 이곳 안동에서 세계 각국의 인문학자와 귀빈 여러분들을 모시게 되어 매우 영광입니다. 먼저 첫 번째 순서로 국민의례를 하겠습니다. 모두 자리에서 일어나 정면에 국기를 향해 주시기 바랍니다. 국기에 대하여 경례. 나는 자랑스러운 태극기 앞에 자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광을 위하여 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다. 바로 모두 자리에 앉아주시기 바랍니다. 애국가는 생략하도록 하겠습니다. 다음은 오늘 귀한 걸음 해주신 내빈분들을 소개하겠습니다. 한 분 한 분 따뜻한 박수로 환영해 주시면 감사하겠습니다. 우선 홍원아 한국연구재단 이사장님 참석해 주셨습니다. 계속해서 권기창 경상북도 안동시장님 함께해 주셨습니다. 그리고 김선욱 제8회 세계인문학포럼 추진위원장님 함께하고 계십니다. 그리고 피니스 찬탈랑시 유네스코 방콕사무소 사회인문과학 부장님 참석해 주셨습니다. 그 외에도 많은 분들이 자리해 주셨는데요. 시간 관계상 모두 소개해드리지 못하는 점 너른 양해 부탁드립니다. 이제 본격적인 행사의 시작을 알리는 뜻깊은 시간을 갖겠습니다. 제8회 세계인문학포럼의 성공적인 개최를 위해 최선의 준비를 다해 오신 김선욱 추진위원장님을 무대 위로 모시겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. Distinguished President of the National Research Foundation of Korea,
but I sincerely hope you will be inspired to return, even without a specific invitation, to continue this vital conversation. Until then, please foster the connections you make here and create new opportunities for mutual exchange. To all our participants, once again, a most profound welcome. Thank you very much. 네, 이번 행사의 성공적인 개최를 위해 많은 분들이 함께해 주셨습니다. 김선욱 위원장님, 감사합니다. 다음은 제8회 세계인문학포럼의 시작을 알리는 개회사가 있겠습니다. 최교진 교육부 장관님은 교육 현장과 정책을 두루 경험하신 교육 전문가로서 우리나라 인문학 교육의 미래를 이끌어가고 계십니다. 인사 말씀은 영상으로 만나보겠습니다. 안녕하십니까. 교육부 장관 최교진입니다. 우리나라 정신문화의 뿌리이자 유구한 역사와 전통을 가진 고장 안동에서 제8회 세계인문학포럼을 개최하게 되어서 매우 기쁘게 생각합니다. 그리고 이번 포럼의 성공적인 개최를 위해 물심양면으로 애써주신 공존을 위한 모색이라는 두 개의 주제로 세계 각지에서 모인 연사가 참여하여 강연, 발표, 또 토론 등을 진행합니다. 세계인문학포럼이 학술 행사를 넘어 인간성에 대한 가치를 되새기면서 인문학이 열어주는 길 위에서 미래 사회의 방향성을 모색하는 논의의 장이 되기를 기대합니다. 인공지능 대전환의 시대, 인문학을 통하여 인류가 더불어 살아가기 위한 공존과 상생의 의미를 생각해 볼 수 있는 뜻깊은 시간이 되기를 바랍니다. 고맙습니다. 네, 개회사 말씀을 전해주신 최교진 장관님 감사합니다. 다음은 환영의 말씀을 들어보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 먼저 홍원아 한국연구재단 이사장님의 환영사가 있겠습니다. 국가의 학술 및 인문학 진흥과 연구 역량 제고에 기여하고 계시는 홍원아 이사장님께 큰 박수 부탁드립니다. 예, 반갑습니다. 한국연구재단 이사장 홍은아입니다. 우리 안동이라고 이야기하면은 정말 대한민국의 정신적인 고향이라고 이야기를 해도 다들 긍정하실 거라고 믿어 심지 않습니다. 이곳 정신적인 고향 안동에서 제8회 세계인문학포럼을 위해 귀한 걸음으로 안동을 찾아주신 국내외 인문학자와 전문가 그리고 시민 여러분들께 깊은 감사의 인사를 드립니다. 특히 바쁘신 일정에도 불구하고 참석해 주신 교육부 최홍준 과장님 그리고 금기창 안동시장님께 각별한 감사의 말씀을 전합니다. 영상으로 감사의 말씀을 드립니다. 한국연구재단은 자연과학과 공학은 물론 인문사회의 분야까지 폭넓게 지원하는 국내 유일한 연구지원 기관으로서 인문학이 인간과 사회 속에서 실질적 의미와 역할을 확장할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다. 2011년 처음 시작된 세계인문학포럼은 인류가 직면한 시대적 과제에 대해 세계의 석학들이 함께 모여 논의하는 글로벌 인문학 플랫폼으로 성장해 왔습니다. 이 포럼은 이제 단순한 학술 행사를 넘어 인문학의 가치와 가능성을 사회 전체와 공유하고 지식과 문화가 공존하는 인류 공동체의 미래를 함께
모색하는 뜻깊은 장으로 자리매김하고 있습니다. 원래 세계인문학포럼은 큰 두 가지 주제를 다루고 있습니다. 첫 번째, AI 대전환 시대의 인문학, 그리고 공존을 위한 모색을 주제로 열리고 있습니다. 지금 우리는 인공지능이 인간의 사고와 감정의 영역까지 확장해가는 문명사적 전환의 한가운데 서 있습니다. AI 기술은 인류의 삶을 혁신적으로 변화시키는 동시에 인간의 존엄과 윤리, 정체성에 대한 새로운 질문도 던지고 있습니다. 이러한 변화의 흐름 속에서 인문학은 기술 발전의 속도를 따라가는 것이 아니라 인간의 본질을 지키는 인간을 위한 기술 발전이라는 방향을 제시하는 나침판의 역할을 해주셔야 된다는 말씀을 드리겠습니다. 오랜 세월 인문 정신의 뿌리가 살아 숨 쉬어온 도시 이곳 안동에서 세계 각국의 연구자들이 함께 사유하고 대화하며 AI 시대의 인간다움, 공존과 윤리, 인문학적 상상력의 가치를 나눔으로써 뜻깊은 공간과 시간의 향유의 기회가 되기를 간절히 소망해 봅니다. 한국연구재단은 앞으로도 AI 시대를 살아가는 인류가 더 인간적인 사회로 나아갈 수 있도록 더 적극적으로 인문학 연구를 지원해 나가겠습니다. 끝으로 포럼 준비를 위해 애쓰신 김선욱 추진위원장님과 추진위원회 위원님들 모든 분들께 감사의 인사를 드립니다. 2025년 에이펙 정상 찬란한 역사를 뒤로하고 새로운 미래로 가야만 합니다. 이와 같은 꿈을 현실로 만들기 위해서는 인문학의 중요성을 더욱더 깊이 생각을 해야만 합니다. 물질 만능주의로 인한 세계 금융위기의 반성 과정에서 세계사의 중심축이 돈과 경제를 중시하는 서양에서 사람과 인문을 중시하는 동양으로 서서히 이전하고 있습니다. 그 중심에 대한민국 안동이 있다는 것은 매우 자랑스러운 일이라고 생각합니다. 안동은 이와 같은 인문 가치를 전 세계 인류의 보편적 가치로 자리매김시키기 위해서 매년 인문가치 포럼을 개최하고 있습니다. 사람 중심의 세상을 만들어야만 우리나라는 물론 전 세계가 지속 가능한 내일로 도약할 수 있다고 생각합니다. 안동에 계시는 동안 공감과 배려의 정신이 가득 담긴 인문 정신을 마음껏 느끼시고 또한 안동의 문화도 마음껏 즐기시며 안동의 먹과 흥을 느끼고 가시기 바랍니다. 고맙습니다. 네, 오늘 말씀해 주신 것처럼 안동에서 좋은 추억을 만들어 가시기 바랍니다. 권기창 시장님 감사합니다. 이어서 오늘 이 자리를 축하해 주시기 위해서 이철우 경상북도 도지사님께서 축사 영상 메시지를 보내주셨습니다. 함께 만나보시죠. 반갑습니다. 이철우 도지사입니다. 한국 정신문화의 수도 안동에서 제8회 세계인문학포럼이 열리게 되어 매우 뜻깊게 생각합니다. 깊이 있는 담론의 장을 마련해 주신 김선욱 추진위원장님과 관계자분들께 진심으로 감사드립니다. 지금 우리는 AI 혁명이 이끄는 거대한 전환의 시대를 살고 있습니다. 기술이 인간의 한계를 넘어서는 이때 우리는 다시 묻습니다. 사람이란 무엇인가? 인간다움을 지키며 공존의 길을 찾는 일, 그 해답은 바로 인문학 속에 있습니다. 경상북도는 인문 정신을 바탕으로 기술과 사람이 다 함께 행복한 세상을 만들어가고 있습니다. 특히 지난주 경주에서 성공적으로 마무리된 에이펙 정상회의는 Excellencies, distinguished guests, it is an honor to speak on behalf of UNESCO at this 8th World Humanities Forum. I warmly thank the Ministry of Education of the Republic of Korea, the province of Gyeongsang-buk-do, and the city of Andong for their partnership and vision.
Since its creation in 2011 by UNESCO and the Republic of Korea, this forum has become a vital platform for reflecting on what it means to be human in a rapidly changing world. This year's theme, The Humanities in the Age of AI Transformation, Exploring Paths to Coexistence, is especially timely. Artificial intelligence is reshaping how we think, learn, and relate to one another. It influences our... 네, 축하 말씀을 해주신 리디아 아서 브리토 사무총장부님 감사합니다. 다음은 오늘 함께 해주신 분들과 기념 촬영을 진행하겠습니다. 호명되신 내빈들께서는 무대로 올라와 주시길 바랍니다. 홍원아 한국연구재단 이사장님, 권기창 안동시장님, 최홍준 교육부 학수연구정책과장님, 전우연 한국연구재단 인문사회연구본부장님, 김진희 안동시 평생복지국장님, 김선욱 제8회 세계인문학포럼 추진위원장님, 모하메드 알리 벤마크루프 모하메드 6세 폴리테크닉 대학교 교수님, 아메드 나심 바르카위 후자이라 철학의 집 학장님, 피니스 찬탈랑시 유네스코 방콕 사무소 사회인문과학 부장님, 권헌익 케임브리지 대학교 석자 교수님, 김혜숙 국제철학연맹 회장 전 이화여대 총장님, 손동현 우성정보대학교 총장 제4회 세계인문학포럼 추진위원장님, 이창규 중앙대학교 부총장님, 박진영 아메리칸 대학교 교수님, 정원섭 경남대학교 교수님, 안내에 따라 도열해 주시기 바랍니다. 네, 이어질 제8회 세계인문학포럼에 많은 관심 부탁드립니다. 네, 큰 박수 부탁드립니다. 네, 감사합니다. 촬영 마무리하겠습니다. 내빈 분께서는 앉아 계셨던 자리로 다시 착석해 주시면 감사드리겠습니다. Hello everyone, I'm Sonuk Kyung again. It's truly my pleasure to host today's keynote speech. I had the opportunity to greet you during the opening ceremony. Now that the official ceremony has concluded, we can shift our full attention to the main academic content. This also allows you to move into a slightly less formal and more engaging atmosphere. I hope that's good news to you. You see what I mean? Okay, thank you. Today's keynote address is not only the very first keynote of the 8th World Humanities Forum, but it is also deeply connected with UNESCO, one of our key sponsors. That's because today's distinguished speaker, Professor Ali Benmakhlouf, was actually nominated based on the recommendation of a UNESCO committee member who has been instrumental in helping us organize this forum. The most important host of the World Humanities Forum is the Ministry of Education of the Republic of Korea,
and the Gyeongsangbuk-do province and the Andong city serves as our co-hosts. As a central and the local governments, they have provided the crucial financial support that has made this entire forum possible. Since this is an academic event, the public organization in Korea responsible for facilitating university-level research is the National Research Foundation of Korea. The president of the NRF, Dr. Won-hwa Hong, is a former university professor whose academic background is in architecture. Recently, he also served as the president of Gyeongbuk National University. As I just mentioned, since Dr. Hong is an architect by training, we can certainly say he specializes in an area quite close to the humanities. As we know, architecture demands a fundamental understanding of humanity itself. Dr. Hong has shown great interest and devoted considerable attention to ensuring the success of this forum, and we believe this continued and even greater support will follow. 홍원아 이사장님 잠시 일어나셔서 한 박수 받아주시면 좋겠습니다. Could we please give a warm round of applause to President Dr. Won-hwa Hong? Thank you. He promised a better facilitation, for the next forum. Right? Yeah. Now, it seems to have I seem to have momentarily strayed from my subject. Let's go back to UNESCO. As you heard, our keynote speaker, Professor Ali Benmakhlouf, was recommended by UNESCO. Both the UNESCO headquarters in Paris and the Korean National Commission for UNESCO are co-sponsoring this forum. Furthermore, the commentator for Professor Benmakhlouf's presentation, President Hye-soo Kim, is also currently working with the UNESCO to advance the development of the humanities. We also have Dr. Finis Chantalangsi. Where are you? Yeah. He holds an important position at UNESCO's Bangkok office and joining us. He's scheduled to deliver a speech tomorrow, right? Yes, on the topic of AI bias. And to further honor this keynote session, we received a congratulatory video message from Dr. Louise Oosterbeck, the president of the International Council for Philosophy and Human Sciences, CIPSH. President Hye-soo Kim was instrumental in arranging this. Since the video is wonderful, but it's a bit lengthy, so we won't screen it in the middle of this session, but we will instead play it during the break after this session concludes. I think this is where I should stop talking about our friends at UNESCO. Now, let me introduce today's keynote speaker, Professor Dr. Ali Benmakhlouf. He is a professor at Mohammed VI Polytechnic University in Morocco, having retired from Université Paris Crétin Valdemar in France. Sorry for my terrible French pronunciation. He is also the director of the African Studies Center and an emeritus member of the Institut Universitaire de France. Sorry again. Professor Benmakhlouf has spearheaded the philosophical dialogues connecting Europe and Asia, and the Arab world and Asia. He has authored and continues to write several philosophical books that are fundamentally rooted in Arab philosophy while addressing key aspects of Western philosophy. Now, please join me in welcoming Professor Benmakhlouf for his keynote lecture titled Artificial Intelligence and the Challenges of Human Conversation. Please give him a big round of applause.
you very much, Mr. Seon-Woo Kim, for your generous presentation, introduction to myself. Gamsahamnida, I think it's what we say here. First, I would like to express my deep gratitude to the organizers of this forum, and especially to Ms. Margaret Wook, who makes everything so easy for my stay here. Gamsahamnida, Ms. Margaret. To Mr. Seon-Woo Kim, the moderator of this session, to Ms. Hae-Suk Kim, who will be my discussant, to Mr. Finit Shantalansky, the regional advisor for human and social sciences at UNESCO Asia area. Thank you so much. So, as you see on the slide, the first slide, my title is about really how AI today is challenging our human conversation. Some elements about what I will be saying today. First, I will try to give a very, let's say, general general definition of AI, about learning, creating, and gaming. Then let's have a pause on the notion of data. What do we mean by this notion so frequently used? Next step will be the healthcare field, because I'm so involved in medical ethics in the university. I'm teaching to medical students. And of course, the big distinction between what we mean about, by the notion of conversation, and how the difference is really deep between conversation and the paradigm of information, which is so overwhelming in AI. Then, of course, this idea of analogy between brain and machine, let's say it's the birth of the AI in the 50s. And finally, I will raise in some ethical issues, as it is really one of the main elements that will be transversal during our forum. First of all, I will just say that artificial intelligence should be better described as a powerful algorithm, and let aside all the question about intelligence. A powerful algorithm that uses mathematical calculation to perform certain tasks, very single, very little tasks that humans are accustomed to doing. This involves a lot of calculation, statistics, calculation, and simulation as well. It also, of course, involves massive use of what we call big data. While human intelligence from early childhood uses little data and manages to compose and create important action, AI requires a lot of data. That will be really what is the main element of all my speech today, that it is not sure that we need that much big data for learning. Little data for humanity do big things. On this subject, little and small data and big data, there is at least two very opposing ways of looking at children's learning. On one side, we may say, like Marvin Minsky in the 50s, one of the proponents of strong AI, that is to say,
AI present in all areas, and that it differs really very little from human intelligence. It was Minsky's idea. He was also claiming that our mind is multi-agent society, many elements composing what we call mind, that constantly divides everything it undertakes into single tasks, and as adults, we often forget this decomposition and think that our intelligence is indivisible and spontaneous. And to him, it's really a fallacy to think that our intelligence is spontaneous. According to him, to Minsky, there is a relative amnesia about early childhood that makes us forget how we learn to build small groups, as do all the children. This lack of memory, I quote, makes us believe that all our wonderful abilities have always existed in our minds, and we never stop to wonder how they came about and developed. That's the idea that we have completely forgotten how we, step by step, compose our mind. Following this example now of children learning, the opposite side, that of Noam Chomsky, very famous linguist, he said that really children learn with little data and constantly create sentences in a form that cannot be reduced to what AI does. Humans with little data use negation, imagination, modalities, what could be, what could have happened, what could be wished, and so on, in a way that AI cannot simulate. They also, according to him, children use what does not happen, what could have happened, and integrate this negative apprehension, a word from Alfred North Whitehead, into their world, thinking that they excluded, what is excluded is part of their choice. That is to say, when you are just thinking of something that you are not doing, it's a negative apprehension. But what you have not chosen is part of what you have chosen. And all this excluded word is part of your word. And this is very important, not just the flow of informations, but also the negation of what is part of your word. Luke Julia, one of the inventors of the Siri voice assistant, emphasizes this kind of modality, saying that our intelligence is multimodal. It uses not only what we see, the paradigms of vision is so important in AI, and we have to relativize it. It uses not only what we see, but also on our other senses, context, and many other things that are much more difficult to model than an image. We are really big facilities now to give model to images, but we are not, as humankind, dealing only with images. Not to mention, of course, the ludic aspect made up of absurdity and logic, as Lewis Carroll knew how to do in his writing, particularly in Alice's Adventures in Wonderland. I will be back to Lewis Carroll in a moment. Every page of this book, Alice in Wonderland, fills up with wonder and amazement at the author's boundless creativity. And we celebrate conversation as a challenge of the mind,
saying always, as an advice of the caterpillar in this book, never lose your temper, keep your temper. And you know, Alice is really living in a very hostile world, and she has to face this strange world, and it is really a beautiful metaphor for a world that is not tailored to our desires, in which we are called to live. There are therefore creative faculties, such as this parable of our world seen through the eyes of a child, seemingly lost in her dreams and engaged in constant conversation with all kinds of living beings, if you remember this tale. Faculties that are not projected onto AI to be reinforced in their achievements. Alice lives in a world that puts her to the test. I have mentioned here the power of literature and of human and social sciences. Let me share with you this beautiful word from Iris Murdoch, who wrote this. She's completely contesting the idea that there is two cultures, human social culture on one side and science and techniques on the other side. There is only one culture of which science, so interesting and so dangerous, is now an important part, certainly. But the most essential and fundamental aspect of culture is the study of literature, since this is an education in how to picture and understand human situation. Let me here say something very important. We are always trying to construct pictures and to try to resemble these kind of pictures. It's really a moral issue about creating pictures and trying to resemble these pictures. So we are men and mortal agents before we are scientists, and the place of science in human life must be discussed in words. This is why it is and always be more important to know about Shakespeare than to know about any scientist. And if there is a Shakespeare of science, his name is Aristotle. That's a beautiful idea. We have only one culture with the most important one part is human sciences, social sciences, literature that are shaping our, and deeply shaping our complexity as humankind. Second, I told you in my introduction that I will be focusing on the notion of data. The notion of data is, let's say, completely made of so many biases and prejudices, and I will be focusing on the cognitive deficit that can lead to greater exposure to vulnerability through AI. In August 2025, just 2 months ago, OpenAI acknowledged that its ChatGPT robot first was unable to converse effectively with psychologically vulnerable individuals, and also seems to want to remedy the smooth and servile nature of chatbots, which are extremely docile and say what people want to hear without offering them any criticism, just projecting our desires. We should also mention the addiction induced by chatbots, which makes users not really attentive to, but captive the conversation, isolating them from their surroundings and reinforcing their prejudices by continuously generating data. Let's pause for a moment on the word data. This word is generally used to indicate that something is
imposed on us, just stubborn facts, data imposed on you, such as sensory data. You are now seeing me, I'm seeing you. We are really here in the realm of data. Presence sensory. What we see, what we smell, what we hear, that's really sensory data, of course. So it is very limited. Let's say we are out of this room, no more sensory data. So the word of data, in the main of what it is really given, is very limited. But it is generally conveyed through descriptions that tell us about a world that is not accessible to our senses. When you will be out of this hall, you will be describing what you heard, what you feel. You will not be facing any data. You will be facing reasoning and inferences. That's why the British philosopher Bertrand Russell distinguishes between knowledge by acquaintance, which is really what is present to your senses, and knowledge by description. And even on this level of sensory data, there is, of course, a background of cultural elements, and nothing is really neutral, and nothing is really physiological basis for knowledge. But in AI, data is far from being sensory, pure or neutral. In reality, it consists of inferences, that is to say, knowledge that has already been developed with biases, most often linked to interests, particularly those of the big firms that put it into service and circulation. Not only is it not data, but it is also reasoning that is biased and presented as universal and not always explicit. The massification of data also reduces attention to data content. As a result, prejudices and stereotypes are sometimes conveyed without the knowledge of data users. I quote one of the French scholars, Jean-Pierre Dubois: despite their apparent neutrality, these data, particularly data containing physiological or psychological parameters that reveal people's identities, tastes, or health status, these data can be misused for the purpose of abuse surveillance of behavior. For example, by analyzing the food preferences of travelers or supermarket customers, it is possible to obtain information about consumers' personal beliefs or other elements that could be used for market research without their knowledge, the knowledge of the users, consent of the users, or in their best interests, and therefore under ethically unjustifiable conditions. So, after this pause on the notion of data, let's explore an example about the healthcare. There are growing calls for AI algorithms to be documented in a way that allows users to understand the steps involved in their development. What are really the steps in an algorithm? Not only the result. However, companies have become accustomed to offering algorithms without revealing how they were built. Designers of these algorithms remain silent about how their algorithms work, creating tension between the need for transparency, particularly regarding the steps involved in building algorithms, and competitive issues between manufacturers. I don't want to
tell really what is at stake. In the field of healthcare, how can AI be integrated into the culture of patient autonomy, which has become irreversible? Now we cannot say that the patient has to ignore completely what it is about his, her health. Everyone wants to know what it is about health. And science has become more and more involved in patients rather than just applied to patients. This culture of autonomy grants patients the right to information about their health from healthcare professionals. But it is, as I put it, still a question. Should we talk about delegating responsibility to the machine's designer, or about diluting that responsibility? Still about these algorithms applied to sciences. The World Health Organization is considering the ability of digital service providers to restrict the independence of its system through human actions. Human actions has still to supervise all what it is about these algorithms. And if AI is a set of single tasks, as I said, ethics refer to the non-specific task that is of human supervision and evaluation, which should allow for compensation in the event of decision made on the basis of algorithms that are harmful. In particular, this involves assessing the share of responsibility that falls to the soft power designer and that which falls to the user. Many issues about this sharing responsibility today. Let me quote, we have already saw something from UNESCO 2021, but at the same moment, the Article 17 of the French bioethics law states this: healthcare professionals who decide to use a medical device involving algorithmic data processing based on machine learning from big data for prevention, diagnosis, or treatment purposes shall ensure that the person concerned had been informed and were applied, warned of the resulting interpretation. I will add something. Not only warned of the resulting interpretation, but really be aware of what is understood by the patient. It's not just a question of giving information. It's a question of how the patient is really comprehending, understanding what it is at stake. And the term comprehension, understanding, has to be really added every time here. There are concerns about security and accumulation of personal data on individuals' choices, tastes, and behavior, as I said, which give rise to what the WHO refers to as behavioral data surplus. Too many data that are not completely needed, that are not completely aimed to therapeutic purposes and that serves other purposes. Behavioral data surplus. These concerns are particularly acute in the health and social protection sector, which requires a higher level of data protection due to the higher sensitive nature of the data involved. Now, I move to really comparing conversation and information. Recently, so-called conversational robots, known also as conversational agents, have been, as you know, much developed.
Is it really conversation? Having a conversation with someone means talking with your body, allowing for silence, sitting or standing. You are not saying the same words if you sit, if you stand up. Using a tone that changes according to the other person's reaction, and also engaging in a degree of playfulness in any conversation, to such an extent that it is often playfulness that has been used to describe conversation, as evidenced by the writings of Montaigne, French 16th century philosophers, or Wittgenstein, 20th century philosopher, on this subject. They were just saying that to speak about conversation is to use a metaphor of tennis play. Because to speak to someone is just to compare to send a ball. And you wait for a ball that is sent to you. Depending on the force of the ball, depending on the direction of the ball, you return the ball in a different way each time. This metaphor also emphasizes the direction of speech. Conversation is about orientation, not just content as it is in information. Direction implies a specific conversation from a person, one person to another, rather than expectation based on content. Conversing with a human being means taking the risk of being contradicted or contradicting others. I mentioned already Alice in Wonderland. Alice's tough word. She was always contradicted. Montaigne said that Socrates laughs at contradictions and even sought them out because he knew that they sharpened the mind. So much so that conversation is not conducted to learn new things, but to develop the ability to learn. It is not a matter of accumulating knowledge in the form of data. Plato took this lesson to heart, saying that education is about moving toward less. I started my talk about little data. Education is about moving toward less, not more. And consider also Lewis Carroll play on words between lesson and lesson. The lesson is to listen. Less is more. I quote the poet Robert Browning, do much less, so much less. Someone says, I know his name, no matter, so much less. Well, less is more. And you know this expression was taken up by the architect Van der Rohe in Bauhaus movement, who wanted minimalism in architecture. Less is more. Allow me to share with you on these subjects a passage from 11th century Arab philosophers, Abul Hamid al-Ghazali, died on 1111, if I may say, Common Era. His idea was to read the heart of the rust that accumulates there. Rust here meaning bad deeds. To convey this idea, he used the following story. An Arab Muslim caliph organized a painting competition between two groups, one Chinese and one from Byzantine. So he gave two sections of a wall on which to practice their art separately by a veil. When they finished, the caliph was surprised to see that the Chinese had not used any tools. They said that they had worked
and that the veil could be removed to reveal their work, if I may say. Their work consisted of polishing the wall until it resembled a mirror in which the Byzantine's work was reflected. Competition became collaboration, and through their work, doing less, the Chinese magnified the work of the others. You see what the Byzantine did in the mirror, just done by the Chinese, who just polish the wall, not adding something. We are increasingly overwhelmed by a continuous flow of information that does not always have the status of validated knowledge, whereas we could take inspiration from the lessons of Plato and Chinese painter to remove everything that clutters our mind and often comes from fake news. As you know, since 2022 on social media, the amount of fake news has exceeded that of valid information. Fifth, all about what I said comes from this analogy of brain and machine. Since the middle of the 50s, the information paradigm was really overwhelming, put forward by the founders of cybernetics. But it is one thing to talk about the brain in information terms, and quite another to reduce all knowledge to information. Our neurons are thought to be, in the cybernetic model, information processing machines. And with this idea that all is about controlling the analogies between organisms and machines. It is one of the definitions we give to cybernetics. And then we adopt this metaphor, that is to say that neural activity is thought to be a coding activity based on the binary principle of rest, action, inhibition, excitation. It is easy then, in this metaphor, to conclude that the speciality of neurons, is like a network that represents informational states governed by logical operations such as conjunction, neurons together, disjunction, separate neurons, implication from one neuron to another. The informational metaphor is used to describe the relationship between the brain and thought. Both are considered process information at different levels of representation and organization. Embedded in this paradigm of information and single tasking, the human brain has become involved in mechanical tasks as if it functions like a calculating machine. But it is really difficult to project onto the human brain, the performance of a single task or a combination of single tasks. I was a long time member and vice president of the French Committee of Health Sciences in France from 2008 to 2016, and then I conducted a report on functional magnetic resonance imaging with a neurologist, Marie-Germaine Bousser. And what really functional magnetic resonance imaging, fMRI, show is the studies of this show is that there is not necessary, and that's very important, a correlation between the amount of activity revealed in the image and the physiological importance of the task being performed. We cannot just be focusing on task and function.
Similarly, the area of the brain highlighted by fMRI does not indicate that this area is devoted to a single function. You can have a high activity with not really a big function or huge function. Neuronal activity is not directly correlated with the importance of the function. That's very important. And the blood oxygenation level dependent, what we call the BOLD signal, measured by fMRI, is not a direct image of neuronal activity, nor is neural activity a direct image of the brain states, nor the brain states the image of the mind. The BOLD signal only measures the metabolic changes associated with neural activity. So it's very fragmentary and very modest. Philosophers have never spoken of knowledge in terms of addiction. On the contrary, the more we know, the more we develop the means of knowing, not only in quantity but also in quality, and conversations remain the human means not only of sharing pleasure, of talking, but also of building common projects, social projects, collective projects. However, the cognitive abilities of human beings are increasingly being called into question by the use of ChatGPT. Studies, such as the one conducted by MIT researcher Natalia Kosmina, show that just this year, show that memory, attention, and planning skills are in the long run atrophied by the exclusive use of ChatGPT. That's very important. Add to this the fact that the digital distraction reduces our ability to concentrate and undermine our attention span. We remember less of a text written by ChatGPT than one we have written ourselves. We absorb knowledge less effectively by this way of ChatGPT. Like bees transforming marjoram into honey, humans transform what they learn into their own language or own knowledge as well. The heterogeneous becomes homogeneous. This is what is called into question by ChatGPT, which tends to standardize knowledge without making it truly universal. Finally, my last session, it's about ethical issues raised by AI, but they were present in all my talk today, my lecture. Questioning knowledge is therefore very different from consuming data, even when that data appears to reflect controversy in the form of some people think that, others think that. If you consult ChatGPT, you will have always this kind of balance, but it's really so artificial balance. I will show you why. Professor Raja Shatila, he's a professor of artificial intelligence, robotics, and ethics at the Sorbonne in France, emphasizes this. The artificial intelligence system is not a moral agent in the philosophical sense of the term. It is a digital system which, and it is very important, does not understand the term it uses. It's pure syntax without semantics. To think that AI will be competent in matters of morality is an ontological error. He adds, ethical deliberation is not about applying rules. It is about reflecting on concrete situations, taking into account values that may be varied and at times contradictory in order to make choices. I add something to this, going further, because it's not only a matter of making choices. No, we have to prepare our choices. Between two actions we chose, between two choices, there is an interval, and it is during this
interval that the choice is made. And this interval is so important. This interval is very difficult to simulate in a chatbot or conversation agent. The interval between two actions, two choices, requires reflection that constantly weights up the available arguments, concrete situation, and context. More and more, I'm deeply convinced that it is not the immediate choice that qualify really what we are doing. What qualifies what we are doing is the interval between two choices, how you are preparing your choice, how you are preparing your decision. And it is what I call attention. Attention. We have a really rich vocabulary when it comes to talking about will, free will, choice, power, control, but a very poor vocabulary when it comes to talking about attention. The automatic nature of data and its massification do not allow attention to be exercised, not to mention that most of it is forgotten as soon as it is used. To nourish this vocabulary of attention, let's start with promoting a cosmic humility. We are symbiotic in the biosphere, a microcosm within the macrocosm, and with the biodiversity of which we are part, but which we also view from the outside. Unfortunately, we often only take into account the latter. That is to say, to see the biodiversity from outside and not thinking that we are part of the biodiversity. And this is what I call cosmic humility. We therefore need a complex mindset to address these issues. Complexity is not only an element of analysis, it is also a mental construct. Ethics is not about listing principles such as respect, kindness, tolerance, benevolence. All these principles were established in response to ethical nightmares, to ethical scandals, as demonstrated by the Nuremberg Code of 1947 and various declarations of by international organizations, including UNESCO, such as the Helsinki Declaration and Manila Declaration, UNESCO 2005, and so on. Each time, it's not just to put principle, it's to put an end to reprehensive behavior. That is to say, at the beginning, there are infractions. There is something that is wrong that are presented to us. Humanity is built on norms, of course, but these norms come about through a process of normalization that puts an end to scandalous practices. So we have to face scandalous practices and not just to settle and fix principles. Of course, AI can fix principles. Furthermore, not all human situations involve problem solving. Some, as we have just seen, are not problems to be solved, but scandalous situations where facts and values are intertwined. To remedy this, the emotional, playful, and imaginative aspects of humanity prove to be fruitful. In the field of fiction, as in that of research, there is a way of dealing with unpredictability that does not depend only on available data. As Meno's paradox in Plato shows, if we know, it's the paradox of research. If we know what we are looking for, why to look for since we already know it? And if we don't know what we are researching, how will we know once we have obtained it that this is what we are looking for? As living beings, we share with other living beings a structural ignorance about how our evolution will continue. We are evolving, of course, but how? COVID-19 has shown us that it is possible for humanity as living species to face the unpredictable, which cannot be reduced to a combination of available data, and that humanity still needs
models of anticipation that are not based solely on available data. Learning is not just about deduction, derivation, inferences. It is also about playfulness, imagination, as I have said many times. Lewis Carroll's famous work, Alice's Adventure in Wonderland, which is in part entirely devoted to conversation, offers language games that revive the conversation through homophonies, homonymies, creating constant surprises. You know, the beginning is beautiful. Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do. Once or twice, she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it. No pictures or conversations in it. And what is the use of a book without pictures or conversations? More generally, idioms, proverbs, sayings, cultural sayings, which are the genius of a language and the very emblem of the untranslatable, can certainly be stored in a database, but the elements themselves are constantly changing according to the speakers, as the anthropologist Jack Goody shows in his analysis of the Bagre myth in Ghana. In this myth, people constantly modify the myth as they recite it. There is therefore an element of unpredictability. And this is my last sentence quoting the creator of Siri Assistant. Human intelligence is capable of adapting to new situations and inventing without having been specially or specifically prepared to a particular situation. Machines, on the other hand, need to have seen a similar case before. Thank you. Thank you so much for your wonderful and insightful lecture. Now it is time for us to invite our distinguished commentator to the stage, Professor Hyesuk Kim. President Kim is currently serving as the 25th President of International Federation of Philosophical Societies, FISP. She is also a Professor Emeritus in the Department of Philosophy at Ewha Women's University, which is located in Seoul, Korea. She served there as the 16th University President. One truly remarkable point about President Kim is that the events leading up to her presidency at Ewha University marked the beginning of a significant positive political change here in Korea. In that process, she became the first president of the university to be elected through a direct vote by the entire university community. President Kim has also served as the president of the Korean Philosophical Association and had played vital roles in organizations like the International Association for Philosophy and Literature and the International Association of Women in Philosophy. She was elected as the president of FISP last year. I should mention that at that time, I was the president of the Korean Philosophical Association, which was one of the several associations that recommended her for the role. However, it was not the Korean Philosophical Association that took the initiative in her campaign. Rather, it was an international association of women in philosophy, primarily based in Europe. That spearheaded the efforts. This simply goes to show that President Kim is an internationally recognized and well-supported intellectual leader. Today, she is truly at the forefront of advancing the humanities globally. Now, without further ado, let's welcome President Hyesuk Kim to share her commentary. Please give her a warm round of applause. Thank you for a very kind introduction, Professor Kim. 저는 여기 오디언스 대부분이 한국 분들이기 때문에 토론을 한국
한국어로 준비를 했습니다. 그리고 발제자를 위해서 제 토론 마지막에 잠시 영어로 질문을 좀 드리도록 하겠습니다. 오늘 이렇게 성대한 자리를 만들어주신 여러분들께 감사를 드립니다. 이런 자리가 마련되기 위해서 몇 달간의 거의 1년에 걸쳐서 얼마나 많은 준비가 있었을지 제가 잘 알고 있습니다. 세계인문학포럼은 초창기부터 처음 실시됐을 때부터 제가 It's really difficult to pronounce his name, but 벤마크루프 교수님의 기조연설을 토론하게 된 것은 이제 영광으로 생각을 합니다. 저는 아까 소개받은 대로 이화여대 철학과 명예교수로 재직이 아니죠. 명예교수인 김혜숙입니다. 오늘 이렇게 피스프는 5년마다 월드 컨그레스 오브 필로소퍼스를 오거나이즈하는 그런 기구입니다. 제가 회장을 맡아서 작년부터 일을 하고 있습니다. 오늘 교수님께서 말씀해 주신 바는 이제 AI가 초래할 여러 가지 문제들을 인문학자의 관점에서 말씀해 주신 것입니다. 오늘 우리가 이렇게 주제하다시피 AI의 위험에 대해서 많은 강연을 다니고 있는 상황입니다. 제가 저도 이제 또한 이러한 현상을 갖다 경외와 두려움의 시선으로 바라보게 되는데요. 오늘 선생님의 말씀을 간단하게 요약을 하자면 첫 번째로는 인공지능은 인간이 익히 해왔던 특정한 일들을 수행하기 위해 수학적 계산을 사용하여 만들어진 강력한 알고리즘이다. 유기체로서 세계에 대한 감각적 지식을 갖는 인간과 달리 인공지능은 빅데이터, 계산, 통계, 확률에 의존을 한다. 인공지능은 세계를 알지 못한다. 굉장히 아이러니죠. 우리는 세계에 관한 질문을 인공지능에게 하는데 사실 인공지능은 오르가니즘이 아니기 때문에 컨셔스니스를 가지지 않고 그것은 대화하는 즐거움뿐만 아니라 그걸 통해서 우리는 공동의 프로젝트도 만들 수 있고 또 우리 자신과 세계를 변화시킬 수도 있는 것이기 때문에 이 대화가 가지고 있는 것이 이제 우리가 인공지능하고 대화할 때 상황하고는 굉장히 다르다는 것이죠. 배움에 있어서 인공지능을 사용하는 것은 인간의 중요한 정신기능, 즉 기억, 주의, 기획력, 자발적, 비판적 사고 능력을 위축시킬 수 있다. 이건 벌써 학생들 대상 연구에서 나타나고 있다고 말씀을 하십니다. 네 번째로, 안다는 것은 데이터를 소비하는 것과는 다르다. AI is a digital system, not a moral agent라는 그 표현이 굉장히 압축적으로 잘 표현을 해주고 있는 것 같은데, 에이전트가 되기 위해서, 에이전시가 발동하기 위해서는 어떤 결단하고 의지하고 하는 주체가 필요한 상황이 이 문제 해결로 항상 모아지는 것만 아니다. 이런 문제들이 발생했을 때 우리가 어떤 문제를 해결할 수 있겠습니까? 이런 역사적 사실들은 우리가 해결해야 되는 것들이 아니라 사실과 가치가 얽혀있는 참담한 상황들인데, 이런 것들을 치유하기 위해서는 인간성의 감정적이고 유희적인 상상적 측면들이 유용함이 증명되었다. 앨리스 인 더 원더랜드라고 하는 그 작품의 예를 통해서 이런 상상적 측면, 유희적 측면, 언어가 가지고 있는 혹은 대화가 가지고 있는 이런 것들을 말씀해 주셨습니다. 그래서 인간이 대면하고 있는 이 불확실성에서 알 수 없는 이런 것들 중에서 인간이 과연 무엇을 배우스님의 논의에 반대할 사람 많지 않을 것입니다. 머지않아 나오게 될 것이라고 하는 범용 인공지능도 인간이 의도한 바의 일을 유능하게 처리하거나 상황에 대처하는데 탁월한 기능을 발휘할 수 있다고 해도 인간 대화에서 발생하는 미세한 의미 전달과 섬세한 소통의 색깔들을 구현할 수 있을지는 의문입니다. 이것은 우리가 아무리 많은 데이터를 모은다고 해도 학습 기반 인공지능으로는 결코 구현할 수 없을 것이라고 생각을 합니다. 그런데 또 생각을 해보면 이 세상에 존재하는 모든 문학과 모든 예술 작품을 읽고 보고 한 인공지능에게 어떤 물음을 물었을 때
마치 인간 대화자처럼 인간과 대화하고 소통할 수는 있지 않을까 이런 생각을 해봅니다. 이런 때 그 인공지능이 튜링 테스트를 통과하는 것은 일도 아닐 것입니다. 튜링 테스트는 그것을 그 기계인지 존재론적 차원에서 그렇다는 것과 이렇게 사용자가 감정적 관계를 형성하고 감정이입을 하며 AI와 진정한 것처럼 보이는 관계를 맺는 일은 별개의 것입니다. 우리는 오비디우스의 메타모르포시스에 나오는 피그말리온의 이야기를 알고 있습니다. 그리스 신화에 나오는 피그말리온은 키프로스의 조각가인데 나그네들을 박대한 키프로스 여인들은 아프로디테의 저주를 받아서 나그네들에게 몸을 팔게 되었습니다. 피그말리온은 여인들이 이렇게 천박하게 전락한 것을 탄식하면서 독신으로 혼자 살았습니다. 대신 그는 상아로 아름다운 여자를 조각해서 그 조각상과 언제나 함께 생활하고 그는 조각상에다가 갈라테이아라는 이름을 붙이고 마치 사람인 듯이 대했습니다. 나중에 달리라고 하는 화가가 이제 자기 애인한테 이 갈라라는 이름을 붙여주죠. 옷도 갈아입히고 몰래 입맞춤도 하면서 혼자 타라고 하는 그 타자, 나 아닌 다른 것을 만날 수 없게 될 것이라는 점입니다. 자기가 생각한 이상적 여인을 만들어 사랑했던 피그말리온은 결국 자기 자신과의 사랑에 빠졌던 것입니다. 갈라테이아는 자기 의지를 가진 여자를 할 수 없을 것입니다. AI는 의식이 없기 때문에 세계를 알지 못합니다. AI에 빠지게 되는 인간은 결국 누군가가 만들어 놓은 정보의 바닷속을 헤매면서 피그말리온처럼 무한한 자기와의 관계 혹은 자기 지시 안에 놓이는 역설에 처하게 됩니다. 데카르트의 악마 가설이 현실이 되는 악몽이 우리에게 다가와 있는 것은 아닌가 하는 생각이 듭니다. 나 혼자 꾸는 꿈은 꿈이지만 모두가 꾸는 꿈은 현실이 된다는 관념론자의 말을 위안 삼아 잃어버린 줄도 모르는 현실을 잊고 살아야 할 것인가. Future relations between AI and human beings. And my comment focused on the human side, human experience of AI, human use of AI, and the problem of self-reference and continuing, or the perennial problem of self-knowledge. We are indulged into the machine we created. The data is already something we created in our experiences, and AI is living with that data. So we are always dealing with that, with human products. So we are perpetually cycling on the data we created. So that's a problem. So we can. Thank you so much, Ms. Haisuk, for your comments, very fruitful comments. I totally agree with you when you are mentioning this idea of complementary between human and AI. Of course, there is, as you know, what we call now cobotic, collaboration robotic. And cobotic is just this idea that there is a kind of collaboration between humankind and robots and, to a certain extent, algorithms. And this kind of collaboration, you are also completely right to say that there is a blurred frontier between human and AI related to what mind can do. I totally agree. I totally agree also with what you said about the evolution. That is to say, AI is a very little child. That is to say, we have not this centuries and centuries evolution of the humanity. There is not centuries of evolution of AI, so there is a kind of difficulty to say AI cannot do this or cannot do that. What I was trying to say was not that much about the limits of AI, that's about the specific idea that to make place to silence in conversation and to make
place to imagination. It's very important, and I'm still wondering what could be the place of science in AI, because I was also mentioning this important value of little data, of really small and putting less lesson things about the lesson, as Lewis Carroll was saying, as well as Plato. You also mentioned an important element about self-knowledge, and people are really living now in a world where... The first question here. Yes, sir. Please, can you identify yourself first and then give your question to him? My name is Youngmin Kim. I'm Professor Emeritus of Dongguk University. Thank you so much for your provocative, at the same time very knowledgeable information, also insightful kind of the understanding of the AI in relation to the contemporary, rapidly progressive kind of the world changing phenomenon. I just like to mention the 5 keywords first of all, because the scope is so variety and also at the same time very deep. And I would like to mention the database, or first of all, data, and second, the attention. I still remember the Catherine Hales was talking about the attention in a different. I think there are a lot of people from the literature. I'm from the English literature, but I mean actually the literature based upon after Frank Moretti is creating some idea, not creating but renovating a lot of idea of the less is more kind of idea, and in terms of the how do we deal with all the big database of the literature, so many data. So how can it deal with this data? And then if you use the distant reading and close reading, a lot of people, I studied with the close reading, each individual poem, and then collective the database of the all one author, or maybe later we have a huge number of the other related modernism. So very briefly, you're right on this distinction between structured data and unstructured data. I didn't focus my topic on this element. And now you're right, we have to make things more precise and not only speak about big data, but also about structured and unstructured data. And we are facing so many unstructured data with the problem of license that is not given to so many data that are shared. Let's say if I just put on the website that there were so many people here for this kind of, let's say, weight, or let's say how tall they are, and structured data, and I put it without your concept of imagination, only when ChatGPT and chatbots are used with addiction and unilaterally used. Of course, as Professor Hisokim said, there is also, and maybe other way to use with clever mind ChatGPT and to make them be part of our world. But I was maybe more focusing on the biases. And I think your third question about unpredictability, it was, to me, the way to introduce our structured ignorance of the way we evolve in our world as living beings, and we share yourself to the other. You cannot even begin the thought of conversation. That's where I have a small intervention with regard to the possibility of choices that you have mentioned, where you said interval becomes very important. But for me, more than interval, it's the cognition of our ontological relation with the other. That's what exactly makes the choices
the attempt to choose very possible. And in that particular context, I believe if you see the whole conversation of AI and human within the relational ontology, then even the unknown, dealing with the unknown becomes very, integral that you're talking about with regard to the child. So, yeah, these are some. And relation and the others. I say that we have a very poor vocabulary about attention, and we have a big vocabulary about free will, about choice, about power, control, and that's why I promote attention and humility. And I had to say, of course, relationality, relation, togetherness, witherness. And in witherness, there is a beautiful, let's say, English joke. Witness, it's always about witness. You are witnessing something, you are with the way to deal about it. And I think this vocabulary Council for Philosophy and Human Sciences. In this 8th event that you organized this year once again. We are in a particular moment in history where in different geometries the world, the various cultural traditions, the various nations are rebalancing their relations, rethinking their avenues, and facing very uncertain times. Apparently, in the world that we live in, and for some decades now, the humanities have been casted aside in terms of their historical central role in the life of societies. This apparent situation actually is not only concerning the humanities. It is a process through which fundamental knowledge, fundamental science, the capacity to integrate the various dimensions of knowledge, the capacity to bridge past and future through the present, all these have been challenged, all these are in question, and all these are leading to growing disturbance, disruption, and difficulties. The model of short-term deliverables for short-term problems perceived and felt by societies is getting to an end. Because it is undoubtful that for the last decades a lot of advances have been achieved in terms of improving the technical solutions for humans, expanding the life expectancy, reducing the levels of poverty, and also diminishing for a long time the tensions and the wars. However, there is a feeling that things are changing, and they're not necessarily changing for the best. And in that context, it is also a moment when societies start to think again about their possible futures. So we have been also seeing in different regions of the planet new interests, a new attention towards the humanities.
South Korea has played actually a crucial role in this for over a decade. And we are particularly thankful to our colleagues in South Korea, and particularly to the organizers of this forum. But it is a wider phenomenon. It is a phenomenon that has been very clear during the pandemic, and that not only offers possibilities for our work, but also asks us to be more focused and calls us to take on the responsibility to stand to the demands, the needs, and the difficulties of our fellow citizens. Understanding that the short-term solutions are not sustainable even when they bring alleviation in different fronts, if they are not framed with a long-term series of concerns which are structured task of the humanities. It is the role of those who say it is important to think of the mid and long term in the short term. This is what people do in their individual lives, and this is what societies must do together. We are again facing the big challenge of humans, which is the challenge of keeping peace amidst differences. And it is for us to think again of our predecessors that in a number of occasions tried to think of how could peace be built, and that came to the conclusion that knowledge would be fundamental for that. Kant fought for perpetual peace, but different scholars in the past thought of this in different ways. Today we are faced with tremendous new challenges, from the energetic transition to the digital transition and artificial intelligence, which I know is a core topic of this forum this year. But what happens is that these transitions in energy, in techniques, also in terms of social organization, have also a short-term tremendous pressure on the lives of people who are not seeing the avenue of what's happening around them. So I think we need to contribute to that. And I also feel and have a personal experience that at various levels, and particularly at the level of communities, there is a renewed interest, attention to build under an interdisciplinary framework, but also encompassing other ways of thinking and of reflecting within a transdisciplinary framework, to contribute to this transition we are experiencing and to hopefully build new utopias and a new, better future. The International Council for Philosophy and Human Sciences is focused in bringing together all the major international organizations, but also all the main international initiatives, among which your forum is particularly relevant, so that we share and combine our energies, our strengths, our focus, our diverse opinions in order to better serve humankind. So I wish you the best of this event, and I also will hope that in the future, namely with the support of the International Federation of Philosophical Societies, Professor Aizuk Kim and many other colleagues, we might join initiatives for a better, as I said, humanity's contribution towards the lives of our fellow citizens. Thank you very much.
네, 바깥에 로비에 계시는 분들 좀 안으로 들어오시도록 안내해 주시면 감사하겠습니다. 네, 우리가 45분 정각에 시작하기 위해서 사회자님, 발표자님 두 분 앞으로 올라와 주시면 감사하겠습니다. Professor Barkawi, could you please come up to the podium? Yeah, please. Yes. 자막을 띄워주시죠. 네, 바로 시작할 겁니다. 네, 감사합니다. Ladies and gentlemen, now it is time for the symposium on coexistence. Dr. Song-il Wang, Professor Song, yeah. Could you begin now? Yep, it's time. So, 자, 그러면 공존 세션을 시작하도록 하겠습니다. 네, 안녕하십니까. 한국어로 해도 되나요? 네, 커피 좀 드시고 차도 많이 드시고 이제 조금 프레시 하셨는지 모르겠습니다. 이제 심포지엄 공존에 대한 심포지엄 시간이 되었습니다. 그래서 오늘 두 분의 발제자를 모셨고요. 첫 번째는 우리 Ahmad Nassim Barkawi, right? Yeah. Dean of the Fujairah Philosophy House. Philosophy House in Fujairah, UAE에 있는 푸자이라의 철학의 집에 지금 학장님을 맡고 계신 딘 학장님 아흐마드 나심 바르카위 학장님을 모셨고요. 두 번째는 여러분이 뭐 굳이 설명을 안 드려도 잘 아시는 한양대 지금 명예교수로 계시는 이희수 교수님을 모셨습니다. 그래서 두 분이 지금 현대 아직까지도 뭐 과거에도 그랬지만 아직도 전쟁이 계속되고 있는 중동, 그리고 전 세계에 꺼지지 않는 이 충돌과 반목, 전쟁 이런 것들에 대한 아주 철학적이고 그리고 아주 비판적인 내용으로 발제를 해 주실 것으로 그렇게 기대하고 있겠습니다. 먼저 우리 아흐마드 나심 바르카위 선생님이 발표를 해 주시겠습니다. Thank you very much. أيتها السيدات أيها السادة. I want to speak in Arabic. أنا أولاً أشكر الداعين لهذا المؤتمر الجميل، وموضوعي هو بالأصل ما هي العوامل السلبية للتعايش وما هي العوامل الإيجابية للتعايش. المسألة فلسفياً تكمن في أن الإنسان بالأصل ينطوي على الشر. الإنسان بالأصل ينطوي على الشر، لذلك وصفه هوبز بالذئب. ثم خلق
جملة من القيم والعقوبات لتحد من الشر. إذن الشر هو الذي يحول دون التعايش. الشر هو سبب عدم التعايش، الشر الواقعي بوصفه صفة. لكن ما هو أخطر من الشر أيديولوجيا الشر. أخطر من الشر الواقعي أيديولوجيا الشر، أي التبرير الأيديولوجي للشر. والتبرير الأيديولوجي للشر لا ينتج إلا انطلاقا من الشعور بالهيمنة، الشعور بالسيطرة على الآخر. في عالم الحيوان ليس هناك شر، الطبيعة ليس هناك شر، حتى الفيضان ليس هناك شر بالفيضان، لأن الشر هو نية. الشر نية، والذي ينوي على الشر هو الكائن البشري. طيب، ينتقل الشر من الكائن البشري إلى أيديولوجيا الشر انطلاقا من السياسة. ولهذا فإن التعايش بين الشعوب ممكن انطلاقا من غياب مفهوم الهيمنة والسيطرة للدولة الأقوى على الشعوب الأضعف. في أيديولوجيا الشر مثلا نجد فكرة صدام الحضارات أو صراع الحضارات عند هانتينغتون، صموئيل هانتينغتون. فهو يرى مثلا أن الحضارة الأوروبية والحضارة الأرثوذكسية والحضارة الصينية والحضارة الأفريقية ومجموعة من الحضارات الآن هي في حقل الصراع، ولم يعد الصراع بين كتلتين شرقية وغربية. بمعنى آخر، إن بنية هذه الفكرة الخطيرة أن البشر في منتهى الوضوح يعيشون حالات صراع ثقافية. لأن عندما نتحدث عن حضارة أرثوذكسية أو إسلامية أو صينية أو هندية، فنتحدث عن حقل الثقافة. وبهذا المعنى انتقل التبرير الأيديولوجي للصراع، انتقل إلى حقل الثقافة، وأصبحت الثقافة مبرراً لفهم الصراع، وكأن الحضارات عبارة عن جواهر ثابتة لا تتغير، وكأنه ليس هناك إطلاقاً أي أثر بين البشر من حيث التأثير الحضاري الإنساني، وخاصة في هذه المرحلة من التاريخ التي يستطيع الكائن الواحد أن يضع في عقله كل إنجازات البشرية. حتى فكرة نهاية التاريخ هي فكرة أيديولوجية لتبرير الشر عند فوكوياما. حتى فكرة نهاية التاريخ هي أداة لتبرير الشر. لماذا؟ لأن نهاية التاريخ، وهي فكرة هيجلية بالمناسبة، في الروح الموضوعي هيجل يتحدث عن نهاية الروح الموضوعي الدولة الديمقراطية التي يتطابق المجتمع والدولة معا. وهذا يعتبر فوكوياما أن الغرب وأمريكا تمثلان كدولتين نهاية التاريخ، بينما جميع الدول الأخرى المختلفة عن أوروبا الغربية وأمريكا تعيش حقل الصراعات القومية والطبقية والإقليمية والحدودية. وبالتالي ما يعيش نهاية التاريخ هؤلاء هم ذات التاريخ، أما نحن الذين نعيش حقل الصراعات فنحن ما قبل نهاية التاريخ، يعني نحن في حقل اللا تعايش.
وكأن لسان حاله يقول إن الدول إذا لم تصل إلى مرحلة نهاية التاريخ بالمعنى الهيجلي للكلمة فإنها ستبقى في حالة الصراع الدائم. بهذا المعنى أيتها السيدات أيها السادة، منذ القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين نحن نعيش اللا تعايش الذي خلقته الظاهرة الاستعمارية للعالم، وما نتج عنه من حالات اللا تعايش المتعددة. إن مركزية الغرب الرأسمالي الإمبريالي الذي نظر إلى العالم بوصفه موضوعا ونظر إلى نفسه بوصفه ذاتا، إن الذات الأوروبية المشبعة بالعلم والتقنية والعنصرية بوصفها عرقا خاصا، التبرير الأيديولوجي هذا والاستعمار الشعوب الأخرى قد خلق عالمين مختلفين. مع نهاية الدولة العثمانية الشرق أصبح مستعمرة فرنسية بريطانية، أفريقيا استعمرت، الصين جزء منها استعمر، وبالتالي ظاهرة الاستعمار ظاهرة من أخطر الظواهر التي نشأت في تاريخ البشرية. سابقا كانت الدول تحتل والمحتل يصبح جزءا من الدولة المحتلة، أما الاستعمار فلقد أبقى على هذا الفاصل التاريخي العرقي الثقافي بينه وبين الشعوب. بالمناسبة لقد كنت أستاذا زائرا في عدن في اليمن. عدن هي مستعمرة بريطانية قديمة، والذي بنى عدن تقريبا الاستعمار البريطاني. عندما كان اليمني يكون بحاجة لأن يدخل إلى عمان كان في حمامات يغسلوه قبل أن يدخل عدن. كانوا يرونه وسخا، كانوا يرون الشعوب الأخرى عبارة عن موضوعات لا تصلح إلا للاستغلال والهيمنة، وبالتالي لقد أنشأوا ظاهرة من أخطر الظواهر وهي الشعور العرقي بالتفوق. والشعور العرقي بالتفوق هو أقصى درجات أو قل هو أكثر أساليب القضاء على التعايش. خذوا الاستعمار البريطاني للشرق. بالمناسبة الغرب هو الذي سمى الشرق الأدنى والشرق الأقصى والشرق المتوسط. نحن لا نستخدم هذا المصطلح. يعني مثلا ما هو شرق المتوسط أو الشرق الأوسط؟ نحن لا نعرفه، هذا مصطلح أمريكي بريطاني. الشرق الأدنى نحن لا نعرفه، وبالتالي إذا نظرتم إلى الشرق الأدنى والشرق الأوسط والشرق الأبعد سترون أنه نوع من تقسيم العالم وفق الإرادة الاستعمارية الغربية. لنأخذ مثلا الشرق العربي، نحن نقول الشرق العربي أو الوطن العربي أو العالم العربي، وبالمناسبة كل بلدان الوطن العربي خضعت الاستعمارين الفرنسي والإنجليزي، والمغرب بعض فترات للاستعمار الإسباني. في عام 1917 يعلن بلفور وعد لأقسى وأقذر حركة عنصرية في التاريخ، وهي الصهيونية. الصهيونية حركة عنصرية بالمعنى أوروبية، هي لم تنشأ في بلادنا إنما نشأت في الغرب.
لم تنشأ في بلادنا. هرتزل ليس سوريا وليس فلسطينيا وليس لبنانيا وليس عراقيا، إنه نمساوي شفيتسياري. وبالتالي ببساطة استطاعت بريطانيا أن تمنح فلسطين، بالمناسبة I am Palestinian، أنا فلسطيني وأقاربي في غزة، ومن هنا من هذا المنبر أحيي أهل غزة. لقد أهديت فلسطين إلى حركة صهيونية. بالمناسبة منطقة بلاد الشام، سوريا، الأردن، فلسطين، لبنان، قسمت إلى 4 دول. ألغوا التعايش بين منطقة عاشت مئات السنين متعايشة، آلاف السنين، بالعكس آلاف السنين. فصار لدي الأردن، صار لدي لبنان، صار لدي فلسطين، صار لدي سوريا، وصار لدي دولة أخرى لا أريد أن أذكرها. بهذا المعنى إن فكرة تحطيم العلاقات البشرية التاريخية فكرة لا تنتمي إلى أهل المناطق. نحن نعيش مثلا بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية. لماذا هناك كوريا الشمالية وهناك كوريا الجنوبية؟ إنه فعل استعماري في نهاية الموضوع. وهكذا نجد أنفسنا أمام عالم خطير، وما زلنا نعيش في وسط هذا العالم الخطير. ما من حركة ولا من ساكنة إلا وتنتمي إلى أيديولوجيا ضرب التعايش بين الشعوب. بالمناسبة الشعوب الضعيفة طرحت فكرة حوار الحضارات، الغربي طرح فكرة صدام الحضارات. النزعة الإنسانوية، نحن في إطار العلوم الإنسانية، النزعة الإنسانوية الهيومانيزم، هذه نزعة تنتمي إلى روح الشعوب، وتأتي الأيديولوجيا السياسية لتقضي على النزعة الإنسانية. والأيديولوجيا السياسية بهذا المعنى هي التعبير عن القوة والهيمنة لهذه الدولة أو تلك، وخاصة الأوروبية. النازية لم تظهر في كوريا، ولم تظهر النازية في الصين، ولم تظهر في الوطن العربي. النازية ظهرت في ألمانيا، والفاشية ظهرت في إيطاليا، وما زالت آثارها موجودة حتى الآن. بينما شعوبنا لم تنشئ أي أيديولوجيا عرقية إطلاقا. الأيديولوجيات العرقية هي في النهاية الأيديولوجيات التي تنفي العلاقة والتعايش بين الناس. المشكلة ليس فقط التعايش بين الدول وبين أبناء التي تنتمي إلى أعراق متعددة. المشكلة أن التناقضات الداخلية في هذه البقعة أو تلك من العالم، التناقضات الداخلية كانت تنمى وتدعم من الخارج، فصار التعايش غير ممكن حتى داخل البلد الواحد. القارة الهندية تعايش الهنود المسلمون والمسيحي والبوذيون سنوات طويلة، ولكن في النهاية صارت بنغلاديش، صارت باكستان، وصارت الهند. تخيلوا أنه بحارة يحتلون الهند ويستعمرونها. شيء خارج منطق الخيال حتى. وقس على ذلك الآن
نحن الآن نعيش في عالم يفترض أنه يقيم تواصلا حقيقيا بين البشر، وأنتم تتحدثون عن الذكاء الصناعي أو الصنعي. أنا لدي دراسة عنوانها العقل الصنعي وليس الذكاء الصنعي، لأن العقل يمكن أن يكون ذكيا ويمكن أن يكون غبيا بالمناسبة، والعقل ليس أعدل الأشياء قسمة بين الناس، لأن العقل هو ثمرة تطور تاريخي وثورة معرفة وإلى آخره. العقل هو تلك العلاقة بين هذا الدماغ وبين التجربة التاريخية. لذلك من الأفضل أن نسمي العقل الصناعي، والعقل الصناعي ليس حياديا إطلاقا. من يظن أن العقل الصناعي حتى وخاصة في العلوم الإنسانية ليس حياديا. العلوم الإنسانية من الصعب أن تكون حيادية كالعلوم الطبيعية. لماذا؟ لأن الذي ينتج العلوم الإنسانية لا يمكن أن ينجو من الانحياز، وكل انحياز يلغي الموضوعية في الأحكام العلوم الإنسانية. نحن نحاول جاهدين في حقل الفلسفة أن نجعل من مناهج بحث العلوم الإنسانية مستقلة ومساعدة على إصدار الأحكام الموضوعية للعالم، ولكن هناك كثير من الذين ينتمون إلى العلوم الإنسانية والأدبية يقيمون تمايزا أيضا بين الناس. شاعر نسيت اسمه فرنسي يقول: ليس هناك غير اليونانيون ونحن. العالم ذروة اليوناني ونحن، مع أنه الغرب اليونان ما لهم علاقة، الغرب متوسطية، هي عالم الشرق. هذا الغرب ليس غير اليونانيون ونحن. لماذا ليس غير اليونانيون ونحن؟ وماذا عن هذه الشعوب المترامية على هذه الأرض؟ هذا يعني عندما فكر الإنسان بعد الحرب العالمية الأولى أن ينتج عالماً قابلاً للتعايش، أسس الأمم المتحدة. والأمم المتحدة هي شكل من أشكال النظام العالمي الذي يحل التناقضات سلمياً، هذا تعريفها، وخاصة أن جاءت بعد الحرب العالمية الثانية. والحرب العالمية الثانية بالمناسبة هي حرب أوروبية بالأساس، صحيح اليابان اشتركت فيها لكن هي حرب أوروبية. فبدهم ينقذوا العالم، شكلوا عصبة الأمم بالبداية، ثم أصبحت منظمة الأمم المتحدة لتلغي الخطر من الصراعات بين الدول. ولكن وإذا بالأمم المتحدة أيضا هي موضوع هيمنة، أيضا هي موضوع هيمنة. في كل القرارات يجب أن لا يستخدم أحد في مجلس الأمن الفيتو من تلك الدول المهيمنة، وهذا لا يقيم إطلاقا علاقة تعايش بين الصراعات التي تقوم. إذا كانت مصلحة هذه الدولة أو تلك باستمرار الصراعات، وتحتاج الصراعات إلغاء الصراع أو وقف الصراع إلى اتفاق، ولا يكون هناك اتفاق، فالصراعات ستظل حاضرة في عالم البشر. وهناك نقطة أخرى، وأنا كان لدي مفهوم أستخدمه: يا ترى هل يمكن للتعايش أن يتحقق في عالم تستعيد فيه البشرية ذهنية العبودية؟ ماركس تخيل أن هناك مرحلة كانت فيها البشرية تعيش مرحلة العبودية، وتجاوزت المرحلة العبودية إلى الإقطاعية ثم الرأسمالية وإلى آخره، فظن أن العبودية قد انتهت. السؤال: هل انتهت العبودية؟ إن الإنسان في مرحلة مرحلة العقل الصنعي يجهد كثيرا
من أجل أن يحقق لقمة عيشه. وبالتالي كيف يمكن للتعايش أن يكون واقعاً وهناك تمايز كبير بين من يلهث وراء اللقمة وبين من يسلب اللقمة؟ التعايش أيضاً ليس فقط مفهوماً أخلاقياً. لا يمكن أن نحقق التعايش انطلاقاً من خطاب أخلاقي. الخطاب الأخلاقي ممتاز، يقوله الفيلسوف ويقوله الأديب ويقوله رجل الدين الذي يحب الإله، لكن التعايش هو ممارسة واقعية على الأرض انطلاقاً من ما يمكن أن أسميه مركزية الإنسان التي ضاعت. ألم يكن عصر النهضة الأوروبية الملمح الأساسي له هو الانتقال من مركزية الله إلى مركزية الإنسان، وأصبح الإنسان هو المركز؟ أليس كذلك؟ كيف تأتى أن هذا الذي ساعد على انتصار مركزية الإنسان وقضى على الصراعات الدينية المرتبطة بمركزية الله، كيف تأتى أن يعود الإنسان بلا مركز إطلاقا، وأصبح جزء كبير من البشر يعيشون على الهامش؟ صار لدي مراكز أخرى وهوامش. كيف يمكن التعايش بين المركزي والهامشي؟ لا يمكن إطلاقا. وبالتالي إن الكفاح الإنساني من أجل التعايش مسألة في غاية التعقيد، في غاية الصعوبة. لماذا؟ لأن فكرة المصالح المرتبطة بفئات محددة من المتحكمين في العالم الاقتصاد والسياسة يلغون هذا الأمل الجميل الذي يفرض علينا أن نجعل من المجتمع قوة قادرة على إلزام من بيده القوة على أن يتراجع عن عنفه. لماذا؟ أيتها السيدات والسادة، غياب التعايش استمرار العنف. هلا الدولة، أي دولة، جعلت من قوانينها ضرورية لإلجام الإنسان عن استخدام العنف، وكانت العقوبة. ولكن في الحروب الأهلية من ذا الذي يستطيع أن يلغي حربا أهلية في أفريقيا، في البلاد العربية؟ من ذا الذي يستطيع أن ينهي حروب أهلية في دول أخرى، في آسيوية وأفريقية وإلى آخره؟ من يستطيع؟ لا أحد. وخاصة وهذا الخطر إذا كانت الحروب الأهلية مدعومة من قوى لها مصلحة في هذه الحروب الأهلية. وتأكيدا على قولي أقول لكم لقد عاشت لبنان في الشرق العربي حربا أهلية، بل وعشنا أيضا في الشام حرب أهلية، وما زلنا نعيش في المتوسط بحروب أهلية. كيف يمكن تبرير الجريمة انطلاقا من أيديولوجيا تبرير القتل؟ أخطر ما نعيشه في هذه المرحلة هي أيديولوجيا تبرير القتل، أي الأيديولوجيا التي تكشف عن أسباب معقولة لجعل الشر معقولا. رأيتم إلى هذه التراجيديا الكبيرة التي نعيشها، أيديولوجيا تبحث في عقلها عن جعل الشر معقولا، أي لا يصبح الشر عالم لا معقول، بل يصبح الشر هو العالم المعقول. وبالتالي عندما نعزز من الحروب الأهلية فإننا عمليا
نضع إسفين في التعايش وخنجر في ظهر التعايش. والحقيقة إن هناك كلام كثير أستطيع أن أسرده لكم عن تلك المآسي التي نعيشها في شرقنا العربي انطلاقا من غياب مبدأ التعايش الذي لعبت به أيادي كثيرة. لا أريد أن أطيل عليكم بعد المحاضرة الأولى. شكرا لإصغائكم. 아까위 학장님이 발표해 주신 제목은요. Positive Factors라는 제목의 아까위 학장님이 발표해 주신 발제문의 제목은요. 네, 죄송합니다. 발표해 주신 제목은 Coexistence between Negative and Positive Factor라는 제목의 발제문이었고요. 저는 많은 이렇게 국제학술대회를 가봤지만 아랍어로 이렇게 발표해 주시는 거는 오늘 뭐 중동학회 말고는 다른 이런 국제학술대회에서 생생하게 특히 이제 팔레스타인, 즉 시리아 쪽 아랍어로 이렇게 발표해 주시는 거 처음 들어봤습니다. 그래서 아주 잘 들었고요. 다음 발표는 우리 이희수 교수님께서 발표를 해 주시겠습니다. 교수님 발표 제목은요. Conflict and Coexistence in the Middle East for a Culture of Peace라는 제목으로 발표해 주시겠습니다. PPT가 보시죠. 사실 아맛 바라카이 교수님이 현실성 없는 공전에 비판을 가하고 본인이 팔레스타인 사람으로서 지금 가자 지구에서 일어나는 학살의 당사자로서 이런 무거운 주제를 말씀하실 거라고 저는 충분히 짐작했습니다. 쉽지 않은 문제입니다. 저도 40년 문화인류학자로서 중동 전역을 휘젓고 다녔지만 아직은 많은 곳에서 함께 살아가는 공존보다는 서로 반목과 갈등과 전쟁과 내전이 돌이킬 수 없는 현실로 우리 앞에 다가와 있습니다. 그래서 이게 공존이란 주제에 대한 발제를 부탁받았을 때도 어떻게 여기서 우리가 실마리를 찾을까 굉장히 힘든 주제였는데 그럼에도 불구하고 역사를 공부하는 한 학자로서 우리가 역사 속에서 그것이 단 한 줄기의 희망이라 할지라도 우리가 공존의 지혜를 모아가지 않고서는 인류가 살아갈 수 있는 이유나 존재 가치를 찾기 어렵지 않을까 그런 면에서 이 발제를 준비해 보았습니다. 여러분 모스크 바깥에서는 이너스쿨에 안 들어가면 이슬람이 두렵고 무섭잖아요. 그 편견을 깨고 모스크 안으로 들어가면 이렇게 아름다운 모습들이 있습니다. 빛과 그림만 아름다운 것이 아니라요. 이곳에서는 지나가던 나그네들이 누워서 낮잠을 자기도 하고 담소를 나누면서 비즈니스 하기도 하고 오늘 먹을 것이 없다 그러면 먹을 것을 주기도 하고 또 잘 데가 없으면 숙소를 하기도 합니다. 그래서 그러면 많은 국가들은 종교에 상관없이 일단 모스크바 안으로 들어오면 출신이건 신분이건 빈부에 상관없이 받아주는 이 공간, 이 갈등의 공간을 공존의 공간으로 만들어가는 그래서 주제가 평화의 문화는 가능한가 이런 주제입니다.
저는 뭐 터키와 이란을 중심으로 뭐 40년 이상 현장에서 뛰어다니는 중동 지역을 정문을 하는 문화일학자입니다. 오늘 뭐 전공자가 아닌 분들도 와 계시니까 뭐 짧게 이해를 위해서 이게 흔히 말하는 이제 중동 지역입니다. 빠르게 하겠습니다. 중동이라고 당연히 영국이 세계를 지배하기 위해서 만들었던 지정학적 용어이지만 뭐 여러분들과 커뮤니케이션을 위해서 우리 사회도 통일이 안 돼 있습니다. 역사학계에서는 서아시아하고요, 지리학계에서는 서남아시아하고요, 중일 사회 교과서의 한 지역을 사우디아라비아를 역사편에서는 서아시아로 가리키고 지리편에서는 서남아시아로 가르치는 우리 스스로가 이제 혼재되어 있습니다. 모두 25개 나라고요. 뭐 전문용어로 메나 미들이스트 앤 노스 아프리카입니다. 흔히 중동이고 그 노랗게 표현된 나라들이 아랍어를 모국으로 쓰는 아랍 국가고 중동에서 아랍어를 쓰지 않는 나라는 뭐 터키, 이란, 이스라엘 각각 자국말이 따로 있습니다. 그래서 오늘 뭐 얘기하고자 하는 건 이겁니다. 중동은 사실은 갈등보다는 인류 역사상 공존의 지혜와 경험이 가장 많이 축적된 곳이다. 최초의 문명을 일궈낸 땅이고 다양한 이념이 함께하는 경험을 오랜 역사를 통해서 축적한 공존의 현장이었다. 그래서 미국의 중동학자 칼톤 쿤 같은 분은 중동 사회를 모자이크 사회로 표현하면서 민족 집단 간 뚜렷한 노동과 직업의 분화, 다양한 복장과 언어, 종교에 대한 관용 등으로 갈등과 반목보다는 이질적인 문화를 그대로 받아들여서 불편한 동거, 이 표현이 참 기가 막히죠. 불편한 동거에 익숙한 사회라고 정의했습니다. 한 걸음 더 나아가서 또 무슬림 사회학자들은 용광로 이론을 주창하면서 다양한 문화적 요소가 이슬람이라는 용광로 속에서 용해되어 피아의 구분 없는 종합적인 문화 토양으로서 아랍 이슬람 문화를 규정하고 있습니다. 이게 말로만 문명 토양이라는 것이 아니라 최근 5년, 10년간의 인류 진화에 혁명적 변화가 일어나고 있습니다. 2014년 독일 고고학자 크로더 슈미트 팀에 의해서 터키 남동부 산누 우르파 지역에서 12,000년 도시 신전 유적이 23개가 동시에 발굴됐습니다. 여러분, 12,000년 전은 수렵 제주시대 말기입니다. 지금은 인류가 야생밀과 부리를 경작하고 야생동물을 가축화하면서 예측 가능한 경제순환과 지속 가능한 단백질 공급 체계를 확립하면서 이게 농경 정주사회로 돌입하고 사람의 모여사에서 합동과 여기서 계급투쟁이 일어나고 분쟁을 해결하기 위해서 법이 만들어지고 법을 기록하기 위해서 문자를 만들면서 인류가 비로소 문명을 시작했다. 지난 200년간 우리가 배워왔던 사회 진화 이론이 깨진 겁니다. 즉 수렵제주시대 말기에도 농경 정주 사회에 못지않는 고도의 도시 문명이 존재했다는 게 실증적으로 확인된 겁니다. 지금 하도 과학이 발달해서 연도에는 세계 고고학들이 전혀 이견이 없습니다. 내셔널 지오그래피가 한 11,700년, 스미소니안이 한 11,600년, 0.01% 오차 범위 내에서 이게 나옵니다. 이게 바로 이제 중동에서 시작된 산노루파의 퀘베클리 대패입니다. 근데 지금까지 우리가 너무 이 중동의 메소포타미아 하류 문명만 관심을 갖고 메소포타미아 상류 문명을 소홀히 했던 겁니다. 여러분 오른쪽에 마운트 아라라트가 여러분 아시다시피 노아의 방주가 걸렸던 산이잖아요. 지금 성서고고학적 얘기입니다. 그 밑에 부안이라고 보이죠? 저희가 에덴의 동산의 후보지고요. 밑에 파란 걸로 되어 있는 하란이 바로 아브라함이 활동하던 곳입니다. 여기 다 유네스코 세계문화유산으로 지정되어 있는 곳이고, 그 하란 위에 이제 파란 그 사각형 표시가 바로 12,000년 도시가 발굴됐던 퀘베클리 대패입니다. 다시 말하면
이게 유프라테스 강을 시리아를 건너가고 티그리스가 이라크를 가는데 A 문명과 B 문명이 지금 바빌론, 바그다드 남쪽에서 만나서 메가 시너지를 내면서 이제 최초의 고대 문명이 만들어졌다고 배웠는데 그 상류의 하류 문명보다 7,000년이나 앞선 어머니 문명이 확인된 겁니다. 그리고 가운데 코냐 보이죠? 저기 별표 있는 노란 게 저기가 초탈 휴익입니다. 만년 전 도시입니다. 이게 고고학책에 실려 있는 거고요. 그리고 여러분 보시다시피 트로이, 그 다음에 앙카라 옆에 있는 그 파란색이 저게 마이다스 왕묘가 있는 프리기아 왕국입니다. 지금 트로이도 신화에서 지금 역사로 들어와 있고 그 만지기만 하면 황금으로 변하는 임금님기는 당나귀 기주인 마이다스 왕묘도 발굴되면서 이게 프리기아도 마이다스 왕 시대도 역사에서 신화에서 역사로 들어와 있고 흑해 속에 있는 빨간 사각형은 저 아마존 왕국의 후보지입니다. 지금 발굴이 진행 중에 있어서 아마 우리 세대 이내에 적어도 역사 속으로 들어올 것 같습니다. 그리고 에페소라고 보이죠? 에페소가 바로 성모 마리아께서 마지막으로 사시다가 돌아가신 곳이고 마리아를 모셔왔던 사도 요한의 생가와 무덤이 보존되고 있습니다. 초대 7대 교회가 다 여기서 만들어지잖아요. 그러니까 이런 인류의 어마어마한 문명을 우리와 어떤 신화, 동화, 역사 속에서 배제했기 때문에 정말 진정한 중동 문명의 뿌리를 우리가 이해하지 못하고 이것이 그리스 로마로 또 동아시아로 가서 중국 문명과 소위 말하는 서양 문명의 단단한 뿌리가 됐던 겁니다. 이게 이제 서양이 이걸 이제 받아들이지 못했기 때문에 우리가 인류사에 왜곡이 생겼던 건데 이걸 통해서 우리가 공존의 실마리를 좀 얻어갈 수 있지 않을까 해서 첫 부분을 이걸 이제 준비해 왔습니다. 두 번째 부분에서는 그런 메소포타미아 하류에서 인류 최초의 문명이 발화하는데요. 우리가 이집트 문명, 메소포타미아 문명, 인더스 시빌라이제이션, 또 중국 세계 4대 고대 문명이라고 배웠잖아요. 세계 4대 고대 문명 중에서 3개가 중동에서 만들어집니다. 그리고 유대교, 기독교, 이슬람교라고 하는 인류의 삶에 가장 큰 영성을 끼치고 있는 세 종교가 다 한 지역에서 만들어집니다. 세 문명과 세 종교의 발상지로서 이 지역은 갈등을 통해서 공존과 협력을 실천하고 역사적 경험과 지혜로운 선택을 가장 풍성하게 간직하고 있는 지역, 이 원래의 모습을 우리가 결코 망각해서는 안 될 것이다. 근데 이 중동에서 그럼 4대 고대 문명 이후에 역사는 사라집니다. 갑자기 70년대 건설 경기가 불고 오일 쇼크를 경험하면서 석유가 회자되고 또 알카에다나 ISIS 같은 이런 못된 테러 분자를 만나면서 테러를 만나면서 인류는 갑자기 건설, 석유, 테러라고 하는 세 개의 키워드로 뒤덮어 버렸고 그 중간은 역사와 인류 문명의 번지에서 날아가 버렸습니다. 오늘날까지 단 한 채의 빈틈없는 찬란한 역사와 문화가 이어져 왔습니다. 2350년 아카드가 통일왕국을 만들고 철기왕국 히타이가 400년 제국 페니키아, 그 다음에 헤브라이가 일신교를 만들고 페르시아